Okay, interesting and a famous question. Gulab jamun question. நல்லா நம்ம சாப்பிட்ற ஐட்டம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதில் more interest. We'll show more interest on the question. Okay, good. See what it is, what is telling to us and what to find. A gulab jamun contains a sugar syrup. Hope you know that, is it? How much it is contains? It contains up to about 30% of its volume. Okay, gulab jamun contains 30% of its volume as a syrup, sugar syrup. Okay, good. That is one gulab jamun. Okay, gulab jamun. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. அவ்வளோதான் கொஸ்டின், வேறு இதில் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. புரிஞ்சா? ஒரு சிரப்பில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்கு, சாரி ஒரு குலாப் ஜாமுனில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்கு, 30% சிரப்பு. அப்போ 45 குலாப் ஜாமுன்ஸில் எவ்வளோ சிரப் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சிச்சு ஆன்சர். புரிஞ்சா? கட். ஸோ நவ் வாட் வி ஹேவ் டு டூ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் த குலாப் ஜாமுன்ஸ்? What is the shape of the gulab jamun? Each shaped like a cylinder. Each shaped like a cylinder. At the end, with two hemisphere at the each ends. Clear? புரிஞ்சாமா? அவ்வளோதான். நம்ம இதுக்கப்புறம் இது ஒன்றும் கிடையாது, இது ஏற்கனவே போட்ட சம்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி தான். Good. So what are the shapes are we dealing here? Cylinder and hemisphere. Cylinder measurements என்னென்ன? Length நல்லா கவனிச்சுக்கோ, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். என்ன இங்கே தான் விஷயம். Each shape like a cylinder with two hemisphere, hence with a length of 5 cm and diameter of 2.8 cm. It talks about this 5 cm talks about what? Total length of the gulab jamun. புரிஞ்சா? கிளியரா? டோட்டல் லென்த் தான் அவன் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அப்போ இங்கேருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், டோட்டல் லென்த்லேருந்து சிலிண்டரோட லென்த்தை நான் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். கிளியரா? குட். ஸோ த டோட்டல் லென்த் இஸ் ஹவ் மச்? is equals to 5 cm. Diameter is equals to 2.8 cm. Radius equals to 1.4 cm. Hemisphere radius எவ்வளோ? 1.4 cm. Hemisphere radius 1.4 cm. Now tell me what could be the height of the cylinder, that is length of the cylinder, that is 5 minus இங்க ஒரு 1.4 வருமா ரேடியஸ், இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும், ஒரு 1.4 ரேடியஸ் இருக்கும். இந்த 1.4 இந்த 1.4 மைனஸ் பண்ணா பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னது, height of the cylinder, that is 5 minus 1.4 plus 1.4 is how much, 2.8, which is equals to 2.2 centimeter. Height எவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போ, 2.2 centimeter. Clear? Good. So height of the cylinder is equals to 2.2 centimeter. Hemisphere only radius, that is how much, 1.4 centimeter. Good. Now what we have to find? We have to find the volume of the gulab jamun. Volume of the gulab jamun is equals to volume of the gulab jamun is equals to what it is, volume of cylinder plus 2 times of volume of hemisphere. அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஓகேவா? What is volume of cylinder formula? Pi r square h plus 2 times of volume of hemisphere is how much, 2/3 pi r cube. Here the r are same, so ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதான். Clear? Good. What is common here?
pi r square is common. அப்போ pi r square நான் வெளியே எடுத்தனா balance is how much? H plus 4/3 r. 4/3 r. Any doubt? Are you all clear? Good. So now you substitute the values. 22/7 into r is how much? 1.4. Yeah, usually use it as a 14/10. Maybe I will deal with it. Let's see. 1.4 into 1.4. H is how much? 2.2 plus 4/3 into 1.4. Clear? Good. இங்கே ஒரே ஒன்று மட்டும் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும். என்ன கேன்சல் பண்ண முடியும்? 1.47 0.2 அது மட்டும் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும். இங்கே என்ன பண்ணணும் நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். ஓகேவா? எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். Now you just do it and tell me. So now when you are cancelling, 7 is one time, 1.4 is 0.2 times. So further you can't cancel anything. So just multiply. What is 22 into 0.2 into 1.4? 6.16 into here we have a mixed fraction, that is 2.2 plus 4 into 1.4/3. அப்போ LCM எடுத்து என்ன பண்ணணும்? நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். ஸோ LCM எடுத்தா you will get a 6.6 plus 5.6, that is equals to 12.2/3. That is how much? 12.2/3. Any doubt? Good. So now we have to multiply 6.16 into 12.2. Hope we already done that. You just tell me what is 6.16 into 12.2? 75, which is equals to 75.152 divided by 3. What are we finding? Centimeter cube, which is the volume of the gulab jamun. Volume of a gulab jamun. ஒரு gulab jamun உடைய volume தான். புரிஞ்சாமா என்னன்னு? Good. So now we have to find the volume of 45 gulab jamun. What you have to do? Which is a 1, which is for 1. Now if you want to find for 45, then we have to multiply it by 45, that is 75.152 divided by 3 into 45. 3 is 1 time, 45 how many times? 15 times. 45 is how many times? 15 times. Clear? Now you just multiply 75.152 into 15 and tell me how much it is. Okay, so what is the multiplication? 75.152 into 15 is equals to 1127.28. Okay, centimeter cube. That is the volume of 45 gulab jamun. Clear? Now we have to find the final thing, that is what? Approximate value of 30% of syrup in the 45 gulab jamun. That is 30% of syrup in 45 gulab jamun is equals to, you just take care of the statement, which is equals to 30% can be written as 30/100 into volume is how much? 1127.28. Here you just cancel 1 0 along. What is 1127.28 into 3 is how much? 3881.8. How much? 4. Clear? Puruncha? Divided by 10. Divided by 10. So by kill 10 in the over decimal matter increase aguma, and then they asked about only the approximate value. So see 388.184, which is approximately how much? 388 centimeter cube approximately. That is your answer. You got it? Purincha? Good. Kapanik.